Services of Eugene Poultry Farm Limited. Despite you being far, you have now come back home, things on the ground. How do you rate our services, maybe? I think I would use one word that you deliver. We deliver. That's one word. Instead of many things, you do deliver. There is a lot of good report from those that are on the WhatsApp group where I am. I'm seeing a lot of encouraging words from reports from those that you have served, and you deliver. I pray that you continue like that and reach many people that are coming. Tunasema kuku ni mali, wende unaniambia. Tunasema kuku ni mali. That's a nice slogan. Yeah. Despite that these birds are very healthy, there is no any disease. Even if camera person uwaonyeshe pale, ukiangalia these birds are very, you see, they are very uniform. They are very uniform. And of age they are only 3 weeks. Yeah. So why are we having active birds? Why are we having? Simona zimelingana? Ama zimelingana? Zimelingana sio? Why are we having uniformity of birds? When you nataka welcome guys to our YouTube channel. I'm Dr. Eugene. If you are new, consider subscribing so that you can be learning day by day as we go ahead. So this farm is being run by Bishop Kilo. Bishop Kilo, you can say hi. Hello, gentlemen and ladies. This is my farm, Mapa Poultry Farm. Mapa Poultry Farm, Josta. Josta, yes. So now Mapa Poultry Farm, these birds of yours, they are 3 weeks. I can remember this project we have been coordinating when we are very far. Yeah. Is it over 7,000 kilometers from there? No, 10,000 miles. Up to USA? Yes. How many miles? More than 10,000 miles. More than 10,000 miles from Kenya to USA. USA, yes. So you have been coordinating via the phone. And learning from the YouTube. So now since now you have been coordinating via the phone, these birds have really grown big, yeah? Because if you can see at one bird here, this bird already has feathers. Maybe 3 weeks. Yeah. So which report maybe can we tell farmers before we go on about maybe the birds we have brought here, how the growth is, the birds are uniform. Which report can we tell farmers before we go on? Well, I'm new to farming. This is my first time, but I think you need to know where to get the birds from. Yeah. The supplier, I guess. That is the greatest source. A reputable source of birds. Reputable, maybe that's the way to say it. Yeah. Because I think some farms and some crossbreeding makes the birds not to grow as fast. And maybe also the feed. Like I said, I'm very new, I'm learning. Maybe next week, but one of these saying things that make sense. Yeah. But for now, yeah, I think you need to get the birds from reputable suppliers. Yeah. And where you are sure that you're getting the right quality. Yeah. For example, these birds came when they are 500. How many birds have we lost? We have lost only 3. Only 3 birds? Only 3 birds. You have lost only 3 birds? Only 3. So to mean you are not sleeping, eh? We don't sleep. You don't sleep? Yeah. So now like me, we teach you Bishop, and these people, and you also. You can say hi to people. Hi, how are you? Gentlemen and ladies. You are blessed. You are at Mapa Poultry Farm. You are most welcome. The CEO is here, and the teacher also. Yeah. So welcome now. I want to tell you secrets. We're so busy with visitors. I can call my friend a new visitor. Because I can remember we met with him on YouTube. He called me actually, it was around 8 p.m. Kenya time. Okay, yeah. I got your number from the YouTube. Yeah, so he was so excited. I told him that despite being away, despite being in diaspora, we have got so many clients from diaspora whom I'm conducting their projects in Kenya, whereby we as Eugene Farm, we give out workers to the people on the ground. Whereby if you are away, you can be away. You know, no one does business alone. It's why we need workers to translate our vision into money. So now, since now we need workers now to translate our vision into money, now due to that, we developed a program of youth empowerment. Whereby to me, I'll pick at random youths. Whether you finished class 8, whether you finished Form 4, so long as you can read, well, English and also write. So from there now, we give them a short course of around 2 weeks. From there when they graduate, to me, my graduation is only 2 weeks.
Because if you are doing an experience at a farm which is having around 10,000 birds, in one of our brooders, they are having more than 10,000 birds. A worker is there, he's learning daily basis. Hakuna kulala usiku. Mfanya kazi anajua kazi. Kijana niliwapatia hapa anajua kazi ama aje? Anajua kabisa. Anajua kazi. Anajua kabisa. Ni mwalimu kwanza. Ni mwalimu. Unadhamini huyu jamaa atafanya kozi ya poultry? Unadhamini? Hapana. Lakini hapa si anakufundisha. Amenifundisha kabisa. So now the youth so sasa tunawapatia kwa farms tunawalipa si 10,000 alafu unampatia sehemu ya kulala na chakula. Reasons being ile tulikuwa tukiwapatia 20 but tunapata some places rent is very high. And this person should stay in the farm. So now when we give you now workers now out there now you go now you si lazima ukue pale. Watu walisha network. When the birds are dying they report to me. They report to me daily. I've lost one bird, I've lost two birds. If a come kilo has not reported, then I'll fire them before they fire from the market. I told you the first day, sure. Because hiring is a very serious work, whereby you hire slow, but fire very fast. Because sometimes workers can break you in the poultry farming. Yeah. So Bishop, the work you are seeing here, despite that these birds are very healthy, there is no any disease. Even if camera person waonyeshe pale, ukiangalia these birds are very, you see, they are very uniform. They are very uniform. And of age they are only 3 weeks. Yeah. So why are we having active birds? Why are we having? Simona zimelingana? Ama zimelingana? Zimelingana sio? Why are we having uniformity of birds? When nataka uelewe. The uniformity of birds comes whereby the uniformity of birds comes whereby you get the right source of birds. The way Bishop said. You know, in Poultry, Kenyan, I was handling it in a Philippine level. I told them very well. I told them very well. In Poultry, Kenyan is not a Kenyan breed. Most of this breed called Croila, then Borosta, I don't know, Kenbro, all those breeds, they are not from Kenya. They come from India, like the Croila and the Ren Borosta. So if you need the original breed, you get it from India. Whereby a farmer like you cannot go and bring those birds. No, it's too far. It's too far, and then also it's very expensive. For importation license, certificate of origin, security, like all the policies and licenses are on board. So you know that now a company now will bring the parent stock. So when this parent is coming at your place, we bring the parent stock at their place there, grandparent stock. Grandparent stock. So the grandparents produces the parent stock. Now the parent stock now, and we bring now the parent stock now in Kenya, we get now the F1, the first generation from the parent stock. For example, Bishop, yako na bibi, sio? Yako na watoto, sio? Bishop watoto wake wakiwa wakubwa, ataambia watoto wake oa nje ya ukoo. Ama ni uongo? Kwa wakama wanaitaka aje ni bibi? It's a taboo thing. Unajua venye ndio? Kuoa your sister mzee naye. So, ni sawa sawa. So now from there sasa msichana wako ama kijana wako anamwambia oa nje ya ukoo. Kwa nini? Ni kwa sababu ya inbreeding. And that is where most hatcheries are doing badly. Whereby if you don't maintain your parental stock, you go into inbreeding. If you go into inbreeding, then you are messing the birds because you'll be having high mortalities. Birds will be dying with no reasons. Mchana ziko mzima, usiku kilala, ikiamka asubuhi, moja imekufa. Kuku zingine ziko na complicated diseases, all types of diseases. All these things, despite the farmer giving the right feeds, giving the right medication, giving the right vaccination, and giving everything right. Still, this farmer is failing because of poor source of chicks. So from there now, when the parent stock now comes now, it's like now the parent, Bishop and the wife.
Bishop ndio ifuate wenye walizaa watoto wao because ndio wao nje ya ukoo, si ndio? Hao watoto si walikuwa immunized. Walipokuwa immunized against measles. Measles leo ikikuja ita affect hao watoto. Kwa nini? Sio kuna hiyo immunization already iko ndani. Mbona kuku yetu ikufe na wakati tumechanja? kuna kitu kingine tofauti basi na haribu. Bishop, I want you to understand this thing from the genesis of it. Because I've addressed so many lessons in YouTube, right? What I want you to understand, Bishop, hizi kuku zinakufa kwa sababu ya inferiority. Inferiority of birth. The birds are inferior. Whereby, hawa watoto wako, the same, the sister and the brother. Upate wewe ulizaa maybe nje, si ndio? Hawa watu wamepatana university, hawajuani. See such things happen. Wazee watoto. Si wako na jinsi zako? Kwa sababu hawakujuana. Ama wanazo. Si watazaa bado. Wakizaa, huyu mtoto atakuwa na shida ama hatakuwa na shida? Atakuwa na shida, sio? Sasa watoto wako ni the first generation of your parenthood. The same thing na kuku. F1 ni the first generation of the parent stock. Lakini sasa hizi ni sister na brother from the same parent. Hizi zikikuwa kubwa, unapata Bishop anaanza kusema Eugene atanusia kifaranga shilingi 100. Hakuna bwana. Acha nibuy incubator. Because ako na pesa, anaenda ananunua incubator. Anakuja kuhatch sister na brother from the same parent. Because zikigrow, majoko itapanda. Jike, sio? Ikipanda jike, hiyo ni sasa amepanda. Akimpanda mwisho wa siku watazaa mayai. Wakipata mayai, what will be next? Hiyo sasa hiyo. Breeding imeingia. Sasa hawa watoto wenye sasa wanazaliwa. Watakuwa hiyo huku itakosa kuwa. Hiyo huku itakosa kuwa na complication. Hapana. Lazima iwe na complication. Hawa watoto wenye watakuwa wamezaliwa na watoto wako watakosa kuwa na complication. Wataishi hospitali ama ni nyumbani? Hospitali. Kwa nini? Magonjwa ni nini? Ndio maana pia huku kuna magonjwa mingi sana. Na wale watoto wakisafiri pale wa hospitali, tena wakuwa tena wakubwa tena, wazaane tena. Ilikuwa vitoto, si ilikuwa vitoto. Sasa kitoto kimezaa kitoto. Sasa huyu mtoto sasa hatu vaccinate measles. Measles zikija haitakufa. Sitawashika. Kwa nini itawashika? Kwa sababu ya immunity. Same thing na kuku. Wakulima wana vaccinate kuku zao, alafu kuku zao zinakufa. Kwa sababu gani zinakufa? Kwa sababu ya inbreeding. Despite making everything right. Kama hapa ndani kila kitu iko right. Maji imereziwa juu, chakula hii ndio wanafaa wa raise pia juu hivi. Waweke waya hapa hivi, wa raise juu. Melo. So wakisha hang, mshabasira watakuja wafanye hiyo kazi kesho. So wakisha hang juu sasa, usafi iko hali ya juu. Chakula haishi hata hapa ndani kuna chakula bado hapa ndani. Kuna chakula bado. Chakula haishi hapa ndani. Kuku ikiwa mdogo up to 3 months usipike chakula. Yana tu. Hadi kifika pale 3 months sasa imeshakuwa kubwa this size. Decide now ikuwe nyama mayai. Kama ni mayai sasa unaanza kupima chakula. Lakini kama ni nyama twende kasi. Zikuwa kubwa haraka uuze itoke. Na ikifika from the 6th week. Ikifika 6th week ile tunasema unaanza kuchanganya gross na chicken mash kidogo. Unazima tao siku. Umesoma kwa chakula ya gross. Ukiendelea sasa kwa chakula ya gross sasa inamaanisha sasa siku sasa inaanza kuwa kubwa. Chakula ya gross iko na joto yake. So chakula ya gross kama iko na joto yake sasa inamaanisha kuku inafaa ilale usiku ikuwe kubwa. Ndio bwana zile bora kuku zenye watu wako kwa farm the inferior birds. Unapata mchana ziko sawa, usiku zikilala wakati wa growing stage inakufa. Kwa sababu si genes ama? Ni genes. Alafu yenye inakufa, ile kubwa inakufa. Si ndivyo na genes mingi. The more you are big, the more you die faster. Because maybe the heterogeneous genes came to your life. Unaweza hata na mkono mmoja very abnormal. Very big one. Because of inbreeding. So wakati tuna change sasa interface sasa ya chicken mash kwenda kwa growers. Tunazima stima usiku.
So zinakula asubuhi na mchana. Kama hizi ziko wiki 3. So makaa hapa ndani sasa mnafaa kupunguza makaa. Hebu niambie jiko mnaeka aje jiko? Tuambie. Mna manage ya jiko? Leta jiko hapa utuonyeshe bwana. Tuko kwa farm bwana. Nataka tuaje tuone kama shida. Wewe jamaa hakuwa anajua kitu ya poultry. Hakuwa anajua kazi ya poultry hata moja. Camera person leta hiyo kamera nikusaidia hapa. Huyu jamaa hakuwa anajua kazi ya poultry hata moja. Nataka tuone kama ameiva. Kilu. Tuambie sana Kilu. Unafanyaje hii jiko? Hii inaitwa brooder jiko. Brooder jiko, very good. Jiko ni ya kuhakikisha. Ya kupatia karanga joto usiku. Na jinsi ya kuianzisha ni unachukua makaa. Kwanza unapeleka nje. Unaiwakishia nje. Sababu ya moshi. Mpaka iwe ready kabisa. Very good. Shakuwa ready moshi imeisha. Basi unaibeba unailete kwa mahali kuna faragha vyako. Alafu jinsi ya kufunika ni hivi. Unachukua hii kifuniko unaweka hapa juu. Unaingiza vizuri. Iko sawa? Sawa. Basi unachukua hii kifuniko nayo unaiweka. Basi unachukua hii kifuniko ya juu unaiweka. Hii funiko kubwa inakuhakikisha joto imeenda chini. Haitoki. Very good. Yes. Alafu sasa at this stage kuku zimeshakuwa wakubwa, haitaki joto mingi. Unafanya aje? Kama wamekuwa wakubwa wakiwa over 3 weeks, kwanza wako na manyoa, hawahitaji jiko. Na kama utaweka jiko alafu utafungua, hautaweka hii sababu to heat the room. Yes. So nataka nikufundishe sasa hii makaa. Tafuta mawe inatoshana na mkono yako. Mawe. Tafute mawe. Sio hizi mawe yenye inatoshana na mkono yako. Mawe ngapi? Mawe 3. Ufungue hii jiko. Unachukua hizo mawe unaweka chini. Mawe unaweka chini sawa? Ukishaweka mawe chini, makaa juu sasa. Hii makaa itachoma ile mawe ikuwe red. Wakati makaa inazima, bado mawe inapeana joto. Okay. Mela. Na usiku pia funga hii mdomo. Ona hii mdomo hii. Hii mdomo hiyo. Hii mdomo unafunga usiku. Because makaa iende kidogo kidogo. But at this stage the birds are very very big. So if the birds are big now at this stage, then we don't need more heat. Wakisha tu taa usiku sawa, funga flappers chini. Unasikia? Acha tu zilale. Lakini wengi wana discontinue from the 3rd week. Yeah. So this 3rd week, we are in the 3rd week ya kudiscontinue. We are in the 3rd week now. You discontinue pole pole. Tafuta unaweka ndani mawe mingi makaa kidogo. Ipate hiyo tu yenye nasikia baridi itaenda huko. Ukifanya tunaipatia joto mingi sana, utajipata inakunywa maji mingi kuliko chakula. Kwa sababu they are very thirsty. Are you getting my point? Yeah. So now apart from that one, hii jiko yako, hebu chukua hii jiko for example, iweke hapa ndani. Nataka tu nikufundishe kitu mzuri sana. Sasa ulisema hivi sasa, kuna kitu ulisema mwanaume. Ulisema moto kitoka hapo chini inapiga nini? It hit the cover. Sema haitu cover sasa because unafanyaga poultry sasa. Sema hoover. Sema poultry hoover. Very good, yeah. Then the heat goes down. The heat goes down. Yes. And then when the heat goes down, it spreads to the birds. So now you see now there, I want to teach you something very essential. The work of that hoover is it helps in distribution of heat equally in the brooder. Moto kitoka pale chini ina heat hapo chini. Ikihit hapo chini moto, ile moto inakuja kando hivi, si ndio? Inakuja chini hivi. Ikija hapa chini haipiti kuja kwa mabati. Inakwama hapa. Na kuchoma plywood ni haraka. Okay. So joto inakuja inapiga hapa joto inarudi kwenda huko. Ikirudi kwenda huko inakuja hapa. Hivyo. Ndio maana tuko na kitu round. Yes. The main reason is to distribute heat. Ndio maana hii jiko pia iko that level. Ukifunika juu moto inarudi chini yote.
So this one jiko serves up to 750 chicks. Hii moja. Moja tu. So this is enough for all this. It's enough. Na kama zimefika age ya 3 weeks, it can serve up to 1,000 birds. Just one jiko. Because most of the birds are So a jiko is better than steamer. Because steamer it's expensive. Kenya po itakata mita yako. Just for nothing. Yeah. So now from there now, what I want you to understand kama farmers. This brooder jiko mmeona venye nafanya kazi, si ndio? So kazi yake niyo ya kudistribute moto. Alafu mambo na raising, unapo raise hii chakula, unapima urefu gani ya kuku? urefu wa shingo. Urefu ya shingo. Hapana. Hakuna. Sio shingo. Kifua. Sio kifua. Unaangalia urefu ya mgongo ya kuku. Urefu ya mgongo ya kuku. Ili shingo peke yake ingie ndani. Jaribu kuraise moja. Kama hiyo. Si kuku. Raise tu fida moja. Juu. Uone hivyo good. Hivyo. Urefu yake sasa hivyo. Hivyo. Ni shingo peke yake inaingia ndani. Umeelewa vizuri? Ni shingo peke yake inaingia ndani. Sawa? Hivyo ndivyo una raise. Chakula juu. So the more kuku inazidi kuwa juu, unapandisha juu. Umeelewa? Na the more pia kuku pia zinazidi kuwa pia kubwa pia, una expandisha brooder. So hii brooder iunganishwe kwenda huko nyuma, isonge huko nyuma, isonge mpaka pale, maintain to this diameter. Umeelewa vizuri? Na inasongezanga Ama tunafungua hizi. Tunafungua na U-nail. Hii ni U-nail. Unaifungua tu. Unaongeza plywood nyingine zinapanuka nyuma. Sawa. These people, si umeona brother yako amepick. Nilikuelezea akizidi kufanya kazi na vijana wangu utapata na gain knowledge. Ni swali gani mko nayo? Nilikuwa nimekuulizia kwa sababu tulipokuja tuliona birds wanakimbia wanatoroka. Wanatoroka? Wanatoroka kwa watu. Kuna any effect? Very good. Jaja songa hivi jaja. Tunataka kupiga picha. So good. So unaona sasa ukiingia kwa kuku, kuku ziko na stress. Yes. Noise inaleta stress. Change of environment inaleta stress. Hata wageni wakikuja kwa famu yako inaleta stress. Kwa hivyo sinajua sisi hapa. Sisi hapa au zipei chakula. Mbona azimtoroki kilo. Ona. Isikilo amesema huko. Zinamgonga miguu. Lakini mimi nilipokuwa hapo ndani zilikuwa zinanitoroka because azinijui. Mimi sipati yake chakula. So inamaanisha stress inaletwa kwa kuku. Na ndio reason tunatengeneza hii kitu ya round. Kama faranga ziko ndogo zikisikia kelele, inatoroka kwa corners. Ikienda kwa corners zinalaliana huko zinakufa. Lakini zikiwa round hivi sasa inafaa kuwa ikienda hapa ni kona, hapa ni kona, hapa ni kona, hapa ni kona. Umeelewa? Yeah. So kama wakati sasa wa stress tunapeana dawa za stress. Kuna dawa ya stress inaitwa Amylite. Tunapatia vifaranga ama Cosivita vitamins. Inazitoa stress hata kuku zikiwa mgonjwa. I'm sure tukipanga seminar hapa utapata hii maelekezo yote. Yeah. So make sure uko around So hapo ndio tungefikia kwa hii video yetu. Have you learned something? Of course. Yeah. You have learned a lot. Yes, sir. And imagine it's only something like 20 minutes. How about now if we take 5 hours? Even better. I'll be an expert. You'll be an expert. Yes. So Bishop, Yes, sir. how do you rate now the services of Eugene Poultry Farm Limited? Despite you being far, you have now come back home, things on the ground. How do you rate our services maybe? I think I would use one word that you deliver. We deliver. That one word. Instead of many things, you do deliver. There is a lot of good report from those that are on the WhatsApp group where I am. I'm seeing a lot of encouraging words from reports from those that you have served, and you deliver. I pray that you continue like that and reach many people that are coming up. Tunasema kuku ni mali, wende unaniambia. Tunasema kuku ni mali. That's a nice slogan. Yeah, kuku ni mali. So I'm sure sasa kama hizi peke yake Bishop sasa tukiuza moja hapa 220 moja. Unaweza piga na calculator yako 220 times 500. How much is that? Yeah, ni almost 100,000. 120,000. You can believe that this small space can take 120,000. This small space. Yeah. Boss, unaweza amini? Hapa hivi and it's 3 weeks.
it's if you sell the birds in this small space, you have 120,000. Unajua 120,000 ukienda kwa microfinance kuomba loan, utawapelekea mpaka title deed. Yeah. Are you aware about that?